Misano, Italy, just a few miles inland from the Adriatic resort of Rimini. Last year, you remember, the rain came down and stopped the race. We have clouds today, but we do not as yet have rain. Coming up over the next hour, the very best of the action from all three classes, the 250cc's, the sidecars, and of course the blue ribband event, the 500s. We kick off, however, with the 250s, and it is a fiercely fought contest indeed, with this man currently leading the championship standings, number 5, the local hero, Luca Cadalora. The fiery Italian, and the crowds have flocked in here to Misano to support their local man. Cadalora is under real pressure, however, from the young American ace, John Kosinski, fellow Yamaha rider. Kosinski has won his last 2 outings, in fact, 2 from 3 Grand Prix. Can Kosinski do it again? There you see Kosinski and Cadalora, just a handful of points separating them. Wilco Zeelenberg, the young Dutchman, in 4th place, with the Spaniard Cardius in 3rd. Helmut Bradl and Dominique Saron completes the top 6. They are joint on 24. 250s on the warm-up lap. The resurfaced Misano circuit here will provide blistering speeds. The old lap record held by Juan Garriga, that has already been shattered by almost 3 seconds in practice as the 250s come to the line. Wilco Zeelenberg, number 14, weaving, warming the tyres up. The conditions here, as I say, dry, humid, but cloudy. Zeelenberg has indeed been the surprise of the 1990 250 season, having moved through from the European Championships last year, has ridden very, very consistently to remain at the moment 4th in the title standings. He'll be delighted with that, but looking to improve on it. Tremendous spectators, their hearts are stopped now, fingers crossed for number 5, Cadalora. He's been storming round here, 2nd fastest in practice, but Kosinski on pole. A green light, the 250 is underway, 30 laps the distance, 65.1 miles of the Misano circuit to do. And from the word go, John Kosinski, the young American on the Yamaha, hits the front and an almighty tumble into the sand trap. At least 6 of the tail-enders went down, but all on their feet, unaffected at the front of the pack. That's Carlos Cardius having dropped into 2nd. Kosinski leads. Streaming away round the double left-hander, and this tightens up yet again. Up through the gearbox here. Approaching now what will be the fastest section of the circuit once they've cleared. There's Cardius there, Wilco Zeelenberg well up, number 21 also up there, Marcolino Lucchi from Italy on the Aprilia. And the Aprilia's, of course, a very fast motorcycle, particularly so here in Italy. And look at Cardius, number 4 Cardius, goes past Kosinski, almost as though he was standing still, and number 19 John Kosinski comes back. It's Zeelenberg, number 14, in 3rd. So Wilco Zeelenberg right in behind Carlos Cardius. Number 16, that's Jochen Schmidt, another young West German. The West Germans, as I said earlier, already featuring strongly in the 1990 title chase. He is in 4th. Cadalora well down the pack, moving out of the slipstream now to come past the flying Lucchi, his fellow countryman. So Luca Cadalora moving up into 5th place. No sign, and kicking the dust up there, that was one of the HB Hondas running wide. No sign yet of Helmut Bradl or Reinhold Roth, they're further down in the pack. There's Cadalora, he's having a go now. Wilco Zeelenberg almost motocrossing in the attempt. He ran on the wide side, up on the curb, but Zeelenberg still sitting in there. Cardius leads. Kosinski, a long way to go, remember, 30 laps the total race distance. Kosinski won't be doing anything silly at this moment in the race. Cadalora on the inside, but the door is well and truly firmly shut by Jochen Schmidt, not having any of that and riding with all the maturity and the experience of a seasoned Grand Prix campaigner. Schmidt. Cardius sits up, front brake hard on, down through the gearbox, ahead of Zeelenberg, then Schmidt, then Cadalora. The crowd already on their toes. They want to see Kosinski beaten on their home track, that's for sure. There's Cadalora still in 5th, poising himself.
Kosinski, the man leading the race, having won 2 of the 3 Grand Prix already. The first one in Japan, he retired early in the race only to rejoin it later with a damaged exhaust system after he'd been rammed. And I have to say that had that not happened, then Kosinski might well have been sitting on 3 wins out of 3 rides so far. And there, the quickest lap already by John Kosinski, storming away at the front of the pack. The young Kenny Roberts protege, storming away on the Yamaha. That time, incidentally, a new official lap record, the track having been completely resurfaced. And the general opinion of the riders is that the track is tremendous. They enjoy riding it. The surface certainly looks very, very good. It's suiting Cadalora because he's just nipped up another place. He's now into 4th, and he's having a go at Zeelenberg, and he slips through on the right-hander. Zeelenberg wasn't expecting that. If he'd had mirrors fitted, he couldn't have done anything about it because Cadalora was through. So Luca Cadalora, 27 years of age, is on his way. The 1986 125cc world champion on Garelli had just 2 wins last year in Spain and Brazil. He's already had 1 win this year. Can Misano be his second? On the inside of Caduce, so the battle again at the front of the pack is about the 2 Yamahas. The Hondas very much further down the field. Yamaha leads, Yamaha in second. Caduce is on the first of the Hondas, number 4, in 3rd place. A complete reversal of the situation we saw in the 1989 series, when the Yamahas by and large were no match at all for the superior speed delivered by the Honda. Both the Yamaha men, as Caduce sneaks past and takes Cadalora, relegating him down to 3rd, both the Yamaha men now running Olin, the Swedish fork, the upside down fork, which gives greater stability and much more positive handling on the front end. Cadalora's been using them all season, but Kosinski had them fitted for this race, and he's using them to great effect. A look over the shoulder from Cadalora. Wilco Zeelenberg is still tailing him. Jochen Schmidt is there as well. Zeelenberg, the Dutchman, in 4th. Schmidt, the West German, number 16, in 5th. And there, number 9, Helmut Bradl, the 21-year-old Bradl. And Caduce, and Cadalora's gone. No sign of Cadalora. Where is Luca Cadalora? Cadalora has gone from the picture. There's the race leader, John Kosinski, front number 19. Frantic activity in the pits. There's the number 5 Yamaha. Cadalora, a pit stop for Cadalora. So the Italian fans will be distraught. Their favourite is out of the frame, certainly for the time being, as Kosinski storms on his way. Yet another fastest lap from John Kosinski. The threat from Luca Cadalora is over. That appears to be fairly terminal. Mechanics trying to get the fairing off. They're working well down on the machine. Still a long way to go in the race, but I have to say, you can't give a man like John Kosinski this sort of advantage and then wind him in again. So Cadalora's race, certainly for the big points, is over. But behind Kosinski, a freight train of activity led by Carlos Caduce, number 4. From number 14, Wilco Zeelenberg. 16, Jochen Schmidt is in there. That is the lead that Kosinski has. Caduce, Zeelenberg, Schmidt and Helmut Bradl. The 2 West Germans there, close together. Jochen Schmidt standing in for the injured Jacques Cornu. Having a very, very good ride here in Italy. But none of them any match for John Kosinski. The man who first leapt to stardom in Europe last year with a stunning ride to 3rd place in the Belgian 500cc Grand Prix in the wet on his first outing with a 500cc Grand Prix bike. Bradl and Jochen Schmidt.
Outside of Europe, Kosinski was equally stunning in the only 2 Grand Prix he competed in, collecting start-to-finish wins. Schmidt now under a bit of pressure, and it's showing. Bradl breathing down his neck. Cardius, a cursory glance over the left shoulder just to see how close the attentions of Wilco Zeelenberg were, and they are very close. Zeelenberg is really having a go. Best result in '89 for Zeelenberg was 10th at Assen. He's only 23 years of age, and what a brilliant future this young Dutchman has. He won the Euro round at Assen, and he was 11th in the European Championships last year. And to hit the Grand Prix scene by storm as he has must be a surprise to him. It's certainly a surprise to the rest of the competitors, and it's to the delight of the Dutch fans, who've not really had a hero since the days of Will Hartog. They're looking as though they might get a 1-2-5 champion in Hans Spahn if he can keep his luck going the way it's been going. Zeelenberg going past Cardius. So Wilco Zeelenberg up to second, shot past Cardius on the brakes, going into the left-hander. Knees on the tarmac. Perfect symmetry from the 250 men, as always, delivering a superb tussle. And some of the better tracks yet to come in Europe, where the 250s really get locked together. Watch Zeelenberg, leaving it late on the brakes. Cardew sat back in amazement, and Wilco was through. Bradl now past Jochen Schmid. So Bradl up to 4th, Schmid now in 5th. John Kosinski still well on his way. Bradl pressurising Carlos Cardeus, the Sitges-based Spaniard, the man who lives in Barcelona but bases his race team in Sitges. The winner of the 1989 French Grand Prix, 30 years of age, Cardeus, a lot of 250cc Grand Prix experience, would dearly love to win the title, and he is very, very consistent, but he's having to succumb to the pressure from Bradl as Bradl goes past both Cardeus and Zeelenberg so smoothly and took them by surprise. Helmut Bradl, what a stunning performance from the young West German. Bradl had a brilliant ride at the West German Grand Prix Hockenheim last year. That is where he first came to the attention of the factory riders on what a difference a works machine has made to him over the past 2 seasons. Cardeus picking the front up. 2nd, 3rd, 4th and 5th place men you are watching now. Number 9 Bradl, 14 Zeelenberg. This is the rest of the chasing pack. Number 28 on the distinctive red machine there, Alex Creville, the reigning 125cc champion, having turned to the 250 class with, I have to say, not too much success. He's been stricken with all sorts of problems, and in the only race he could have done well, Laguna Seca, dumped it in the sandpit on the last turn. Bradl, Zeelenberg, Creville there as well, the rest of them streaking away. This is the battle now further down the ratings. Number 6 Shimizu, the Japanese, going past Alex Creville, so Masahiro Shimizu and Creville fighting back, leaning on each other. Amazing amount of trust they have. Martin Wimmer, the West German, number 10, ahead of Shimizu, ahead of Alex Creville. So Wimmer now fighting. The West Germans going very well indeed. This now the battle for 4th and 5th. So number 21 there in 6th place, Marcolino Lucchi, the Italian, who is still going well on his home track. Right out in front, John Kosinski storming away with a tremendous lead. In 2nd place, Bradl, 3rd Zeelenberg, 4th Cardeus, 5th Schmidt, and in 6th place, Lucchi. We're breaking now. Welcome back to Misano and the thick of the quarter-litre action. The positions approaching lap 24. Kosinski leads from Bradl, Zeelenberg, Carlos Cardeus, Jochen Schmidt
and Martin Wimmer. So West Germany well represented, 3 in the top 6. Kosinski, however, having very much a race all on his own at the front of the pack. Copybook riding, the Yamaha performing beautifully. The new Olin, I beg your pardon, I was about to say White Power, but Olin's front forks performing very well, flicking it, enabling him to do some demonstration wheelies out of the turns. Kosinski, Bradl piling on the coals, desperately in pursuit of the young American. 23 years of age, Helmut Bradl, tucking the head down behind the Perspex bubble, minimizing the wind resistance as much as possible, only sitting up out of the fairing to put the brake on and slow the machine down. And at that sort of speed, sitting up is effectively an air brake on its own, the left knee out. Third placeman, number 14, Wilco Zeelenberg, 23-year-old Dutchman. So a lot of young talent at the front of the 250 Italian Grand Prix. The senior citizen, number 4, Carlos Cardius, the Spaniard, forcing on. He's in 4th place, but putting up a good, strong performance. The points in the 250cc, in fact, in all Grand Prix races, I remind you, 20 points for a win, 17 for second, 15, 13, 11, 10, all the way down to 15th place and 1 point. Every round scores, and there are 16 of them in the 250cc class. So a lot of money up for grabs, a lot of championship points up for grabs, and so early in the season, this being the 4th Grand Prix, a very, very long way to go. Anything can happen. Consistency is the name of the game, and Wilco Zeelenberg rides very consistently, as does number 10, Martin Wimmer, the man in the white leathers in your picture now. Wimmer, a wealth of experience, 32 years of age, had a very serious crash in early season testing in Yugoslavia this year, where he badly damaged his mouth and in fact knocked most of his teeth out. But undeterred, he's been fitted with a new set and he's keeping him ahead of Masahiro Shimizu, number 6, the Japanese. Second in the last 2 Grand Prix in 1989, Shimizu has literally stepped off his motorcycle at high speed before now. Well known for his determined riding style, Shimizu, probably the best and most consistent of all the Japanese riders, and is really a force to be reckoned with. Just examine the style of Shimizu, number 6. He's only 25. Czechoslovakia and Brazil were where he had his best performances last year. Quite a thinking rider now, Shimizu. He's been studying the style of the Europeans and has adopted an awful lot of the techniques, but he looked the wrong side there. Reinhold Roth is right with him. The 37-year-old, very, very experienced West German on the HB Honda is right with Shimizu. There should be nothing for speed between these motorcycles. It's really a question of Roth tucking in the slipstream of the Japanese and pulling out, getting past where possible. 7th place now, Roth. Shimizu's in 6th. Wimmer is in 5th. This the battle for the minor placings, but points are what it's all about. Very important to the overall standings. To ride consistently, pick up points at every round, could easily finish in the top 6. Roth has been off that Honda 6 times this year, either in practice or in racing. And for a man who has ridden so much at Grand Prix level without coming off, that's astonishing stuff. It just illustrates how hard he's been trying and how quickly everybody else is going since the 1989 season, because the number 2 on the front of Reinhold Roth's Honda indicates that he is second in the world, and he was frustrated countless times last year by Sito Pons, who stole victory from under his nose in countless Grand Prix. So Pons now out of the 250 frame, he's on to 500s. We would have thought that Reinhold Roth would have had a field day. Absolutely not the case. The West German is having to work now harder than ever. And a very nice wobble there from Reinhold Roth in pursuit of Masahiro Shimizu. Shimizu not having any of it, he's keeping going.
And in fact stretching the gap to something like 10 machine lengths now between Shimizu and Roth the German. Race leader number 19, John Kosinski. Copybook style. As Reinhold Roth chases Shimizu, and Reinhold Roth desperate to get a result because he is, let's face it, in the twilight of his career at 37 and would dearly love to go out on a high note, that being one better than the number 2 he currently carries. Kosinski's future lays before him, and a very bright future it is indeed for the young American. As these two still battling for 6th and 7th places, Masahiro Shimizu and Reinhold Roth. Our Italian director giving us the very best of the action here from the 250s. Kosinski now getting the pit signals that just 2 laps remain in this 30-lap race. He's already done something like 61 miles with just a little over 4 miles remaining before the checkered flag, and the 3rd Grand Prix win of his 1990 season is on a plate. But the battle still raging further down the field. And ahead of these two, of course, we have the battle going on between Bradl and Zeelenberg and Wimmer and Carlos Cardius. .250 field now quite strung out as the Kenny Roberts protege John Kosinski hurtles around the Misano circuit, the resurfaced Misano circuit. He could have no better teacher than the 3 times world champion Kenny Roberts, who took his first title in 78, his 2nd title in 79, and his 3rd title in 1980. Kosinski on his last lap. 2.17 miles remaining for the young American. Scraping the knee with absolute disregard on the tarmac, almost using his left leg as a depth gauge, giving him a feel of just where the road is and just how much he can crank it over. After the demise of Cadalora, there was nothing for John Kosinski to do but just keep on riding sensibly, keep that young American. The 2nd place man, number 9, Bradl, is already across the line as Zeelenberg completes his 30 laps. Another 3rd place for the young Dutchman, remarkable consistency. Number 10, Martin Wimmer as well, coming in for a well-earned ride in 6th place. So Wimmer gets 6, Jochen Schmid was up there too. A superb Italian Grand Prix. But Kosinski, what a brilliant ride. Reinhold Roth just pips Shimizu at the end of the day. The rest of the field now making their way over. That's Carlos Lovato, former world champion, as the caption goes up, confirming Kosinski with the win from Bradl. Zeelenberg, Carlos Cardius, Jochen Schmid, a brilliant 5th, and Martin Wimmer. Look at that. 3 West Germans in the top 6, but the USA win in the shape of John Kosinski. And the shape of John Kosinski doing a Kevin Schwantz for us on the footrest. This is what it does to his title standings. It puts him ahead of Cadalora, who sadly did not finish. Cardius is on 53. Zeelenberg, a brilliant 4th place. Bradl and Schmid is suddenly on the leaderboard on 34. Magnificent performance by John Kosinski, being led by the admiring fans up onto the rostrum. The 500cc action is next from Misano. Don't go away. Join us after the break. The second half of our action here from Misano brings you the glorious 500cc race. Somewhat fraught, however, a little like last year, but you just wait and see. Lawson sadly will not be starting. The crowds here are disappointed about that. It's unlikely that Eddie Lawson will make the next Grand Prix. He could be back for Austria. But the lineup very much like the walking wounded. There you can see Wayne Rainey walking away with the title from Wayne Gardner, who competes today despite injury. Killy, the local man, 3rd in the world, 35. Duan Schwantz joint on 30. And Jean-Philippe Rougier, the new man,
on 25. Despite the cloudy skies, the young ladies are out. Wayne Gardner there, having crashed in practice, is riding with 2 broken ribs. Gloomy faces all round from the Honda people, but Gardner's a hard nut. He'll be really going for it. He needs the points and senses that he has hot opposition from his teammate Mike Doohan, number 9, who is cashing in on the ill fortunes of his fellow Grand Prix riders and really picking up the points. Kevin Schwantz as well, wrist is in problems, he's hurting, but knowing Kevin, he will really be delivering the goods. So the front row, Gardner, Doohan, Schwantz, and another stunning pole position for Wayne Rainey. Let's join the race. Commentators Keith Hewin and Julian Ryder. Now the traffic lights you can see in the top left-hand corner there, that's what the riders are looking at. They'll get a red light, there it is, and then they'll get a green, and they'll go. Blast off. A nice even break. Rainey, as usual, Wayne Rainey comes across from the left-hand side, hits the front. That's Keeley. That looks like Keeley in the sandpit. Yeah, Keeley's in the dirt. That's unfortunate. First turn melee is always a major problem at any one of these Grand Prix. Oh dear. The guy who broke the strike last year and won his one and only Grand Prix, the local hero, Keeley. He's been 7th, 3rd and 5th so far this season. He might get going again, but that's a disaster for the home crowd, Keith. Disappointment indeed for the Italian fans, and Wayne Rainey storming away to a 3-second lead by lap 24, but on lap 25 it happened. Oh, Wayne Rainey is obviously gesturing to to the organisers, to his pit. Well, it looked to me he was coming onto the straight there. It looked to me. Oh, they've stopped it. Red flag waving in the corner. Red flag. This means stop the race. Once again, the ill-fated Italian Grand Prix is struck by rain. There followed half an hour of frantic activity in the pits, while the riders and team technicians agonised over tyre choice. The race was restarted, taking the form of a 12-lap dash to the finish. Let's rejoin the action. 4 laps to go. Schwantz leads over the line. Gardner 2nd. Rainey 3rd. Doohan 4th. And by my stopwatch, there's no way that Wayne Gardner's got 2.5 seconds over Mick Doohan. He's going to have to get past Schwantz into the lead and put a couple of seconds in. Not a chance. I would be very surprised indeed. But at least this massive Italian crowd is getting to see some top-notch 500cc racing, Keith. Aren't we all? I am really, really pleased that it's turned out like this. Look at Gardner, he's all over Schwantz in that left hand. Gardner's trying to get the gas on as hard as he can out of that 6th gear turn, so he's got the extra momentum down into the... Look at the hot. Schwantz just jumps away from him on the brakes, about 10 yards later on the brakes. And Gardner was... That left hand flick almost that we've been talking about all afternoon, Pete. We didn't think anybody could go through it flat out. I think Wayne Gardner might be trying. I think they all try, but there's a psychological barrier about 6th gear and flat on the accelerator just there. I think that it is still worthy of note that despite the fact they look like they're going very, very hard, there's still going to be some kind of caution involved there. The track is obviously a little on the damp side still. We can still see a little dampness on the monitors. The man with the blue flag didn't know who to wave it at then. He was in fact waving it there at Marco Valdo, number 39, as the leading 4 in a neat line astern. For the moment. Look at that, all those Hondas are. Doohan was flicked up in the air there, and Doohan has got some very wide and extreme lines on at the moment, Keith. Yes, extreme being the word for it. He's certainly he's trying to lay some rubber on the track. There's no doubt. He's just losing a bit of toe on the end of this 4. He must be worried about Gardner putting a couple of seconds out on him. I'd be and look at Gardner here, all over Schwantz in the fast left-hander, all over him. Rainey closing up as well. Rainey's good on brakes, but look at Schwantz again. Oh, and Gardner's going to go for the gap. Can't wait, please. He had to pick that up and go straight then. Doohan's still 3rd. Doohan's still 3rd on our overall classification. And Rainey's gone through on the... Gardner's mistake on the brakes of that turn allowed Wayne Rainey to nip straight back through. Back marker gets out of the way. Here you are, here we see it again. Gardner runs wide, as he's done a couple of times there after attempting that manoeuvre. Wayne Rainey says thank you very much. And here he is. Kevin Schwantz has made a bit of a jump off the front now. He has, but this could be interesting because Gardner couldn't seem to do anything with Schwantz, but I suspect that Rainey will have a certain go at it.
3 laps to go. 3 laps to go. Let's worry about the addition later, Keith, and watch this as a race on its own. Rainey's Yamaha squirming all over the place there. And the only place we've really seen the overtaking manoeuvres is the end of the very fast back straight. They've got a couple of left-hand corners to go now, and they come onto the flat-out straight. It's all about getting out of the 6th gear turn onto the straight. This one here, as quick as you possibly can, winding the power on now. 160. Oh, and it looks like Rainey's certainly got on the power there. Rainey looked quicker into it than Schwantz by a good way, but it hasn't put a dent in Schwantz's lead at all. Gardner's fast off the end of that straight as well. I suspect that he might well have a bit of a nibble at Wayne Rainey on the next one there. Looking at it, Keith, I suspect that Gardner is going through that crucial left-hand flick that little bit harder than the others are prepared to, which would be exactly in character for the Aussie. And Schwantz out of the seat, back wheel spinning, front wheel in the air and looking over your shoulder. That's what the Italians love, and so do we. And I think Rainey might decide it's safer in front than behind him. There's no way he's going to lose his 2.5 second lead as they cross the line with, I believe, 2 laps to go. One thing's for sure, no one is going to beat Schwantz on the brakes at the end of the back straight, that long, fast straight, so they've got to do their business in these nadgery bits here, and then they've got to force their way by. He's certainly not going to give up the position. A banner on the concrete wall behind saying Schwantz the best. Oh dear me, and he's got it sideways again. Now the last lap caption there. If this is the last lap, they'll know it's the last lap, but they'll be really having a worry there. That's 11 by my score. Never mind, let's watch the race. Gardner having a real dip. Gardner saw that back marker was going to balk Kevin Schwantz and homed in on him. What a very intelligent move. Wayne is desperate to beat these guys in this second race. This might as well be the race. Oh, Schwantz is fishtailing like crazy into the right-hand hairpin. Oh, Kevin. Looks over his shoulder again, sees Wayne Gardner with his head down, with Wayne Rainey and Mick Doohan in close attendance. Close attendance being the understatement of this particular second half race. Peter Linden gets out of the way as the leaders come through. Here's the last lap. Here we go. Schwantz takes it. Gardner and Rainey has got the overall win, and he knows it. 4 abreast. Look at him. Schwantz kicks his right foot in delight. Gardner head down, and Wayne Rainey knows he's got it won. Confirmation after the joint 36 laps gives Wayne Rainey the win by just over 2 seconds from Kevin Schwantz. We've got Mick Doohan in 3rd, Wayne Gardner in 4th, where he started the second leg. 5th place for Neil Mackenzie. Mackenzie did indeed get those 2.5 seconds back off Cito Pons to promote himself up the order. Excellent result for Neil Mackenzie. Wayne Rainey, of course, consolidates his lead at the head of the championship on 77 points. Wayne Gardner still in 2nd with 50 points. That's a race and a 3rd behind Rainey. Schwantz 3rd, Doohan 4th, and the unfortunate Pierre Francesco Keeley, a first lap crasher, he's back in 5th. Trophy time. Mick Doohan gets a smallish pot for 3rd. Kevin Schwantz gets a medium. Perfect. Nice one, Kevin. Well, he can't go a race beater without a crash, can he? He's got to have one crash of the week. I'm hoping for a replay of that any moment now. Congratulations to Wayne Rainey, his 3rd Grand Prix this year. We complete our programme here from Misano with sidecars after the break. Don't go away. As you rejoin us at a somewhat murky Misano, the sidecar brigade are on their warm-up lap with 26 laps ahead of them for the race, 56.5 miles the distance. Leading the table, joint Alain Michel and Steve Webster, the great friends on 37, the Egloff twins on 22. Yoshi Kumigaya, based in Windsor, is 4th. Jones and Abbott, the Brits, 5th and 6th, and Rolf Bieland, ex-world champion, is joint with Abbott in 6th.
Round 3 of the 1990 World Sidecar Road Race Championship. The series this year will be run over 14 rounds, the longest ever. And 3 times world champion Steve Webster in the middle of your picture now, not having it all his own way, particularly here at Misano, because he upended the outfit in practice and is riding with a damaged shoulder. It was touch and go whether Webster and his new passenger Gavin Simmons would even come to the line for this race. But he knows the value of being out there and picking up even a handful of points, because he is looking for his 4th title and doesn't want to give it away. The man on his left, Alain Michel, number 3, looking faster than ever we've seen him before. And Rolf Biland, number 4, ex-world champion, determined to win it back. And Egbert Stroyer, hello, we have a light on the front of the number 2 outfit. Egbert Stroyer, quite what that means I don't know, but Stroyer there shoots into the lead. The Eglofs well down, the distinctive green, very, very conspicuous outfit of the Eglofs well down. Egbert Stroyer, number 2, leads from Alain Michel. Number 11 there, that's Derek Jones and Peter Brown from Great Britain. So Derek Jones, very, very seasoned and experienced racer, is in 3rd place. Egbert Stroyer, Gerald de Haas from Holland, former world champion, 3 championships as well under his belt. I've been thinking about that light. I can only assume that because the conditions here are just a little bit murky, Stroyer might well have wanted to put some identification on the front of his outfit for the time when he comes up among the tail enders. That's the only thing I can think of. It's the first time I've seen a headlamp on a racing sidecar outfit. But Michel, he doesn't care whether there's a light on there or not. Alain Michel and Simon Birchall from England going through. Michel from Montélimar in the south of France. Birchall, his English passenger, have really clicked. They have gelled beautifully, and joint leaders at the table have never been in with a better chance of winning a world championship. LCR Krauser engine, the majority of these outfits. The LCR chassis built by Louis Christian Racing. The Krauser engine, Mike Krauser, the German designer who builds very special racing components for Yamaha-based motors, makes a very quick sidecar road racing outfit. It's 4 cylinders, it's 500cc, it's water-cooled. Delivers something in the region of 140 brake horsepower and will achieve something like 160 miles an hour. That is incredibly quick for a 3-wheel projectile. Jones putting Egbert Stroyer, Gerald de Haas, number 2 in your picture now, under pressure. So a good ride from the Englishman. But at the front, it's Alain Michel. No sign of Steve Webster at the moment. As a Speaky flashes through, so Webster is in 4th. Steve Webster and Gavin Simmons, riding, no doubt feeling the effects of that practice tumble, are in 4th place. If nothing else happens, that will pick them up 13 points. But I'm quite sure, knowing Steve Webster the way I do, he will want to do better than 4th. There are the Eglofs, number 5, Markus and Urs Egloff, 29-year-old identical twins from Switzerland. The number 26 outfit there in 5th place, Clive Thomas and Tony Strevens from Great Britain. So the British crew's putting up a tremendous performance here at Misano. Race leader Alain Michel. There you can see still Derek Jones, number 11, going well. The top 6, Michel, Stroyer, Jones from Webster, Paul Charlie Goodell, Kuma Guy and Brian Houghton in 6th place. Start of lap 18 and still Alain Michel and Simon Birchall lead, but ever closer now. The Dutch presence, Egbert Stroyer, Gerald de Haas. In 3rd place, the number 4 Swiss crew of Rolf Biland and Kurt Watersberg. In 4th place, it is Steve Webster and Gavin Simmons. But the Frenchman still going well at the front of the pack. Webster, however, is beginning to wind in the leading trio. He's breathing down the neck almost now. If he can just get a bit closer to Rolf Biland. The Goodell brothers very nicely in 5th. And there's Biland, former world champion 4 times, 78, 79, 81 and 83.
desperate to win it in 1990, but when you think he won it in 1978, he has been riding in Sidecar Grand Prix for that length of time. That is a stunning record, and it's something which is found quite often in the world of sidecar racing. They just cannot give it up. Beeland there storming round, just shows you how quickly he's going. He's been known to experiment over the years and play around with the outfit, causing breakdowns, but it certainly hasn't happened. A look again over the shoulder there of Webster. Gavin Simmons' head was well tucked down. Interesting, and if you look at the backside of Beeland's passenger, he has a rubber pad attached to his left bottom which stops it rubbing on the tarmac, and there you can see it clearly. So when he lets it all hang out, he doesn't wear his backside away on the surface track here, the newly resurfaced track at Misano. Now whether that's to save damaging the circuit or damaging his bottom, that remains to be seen, but he's really going now. He's tucked down behind the fairing of his driver Rolf Beeland, the old master in his 20th season. Beeland, and look how close he is. Egbert Stroyer as well has been around a long time, so the two veterans really battling it out here at Misano. They are really close. Beeland having, and they've touched. Beeland has touched, and he's spun Stroyer. Stroyer could not believe it, but they collided. So he's restarted. So Egbert Stroyer, fortunately none the worse for that dramatic shunt, has let Webster through. The passenger had a bit of a push there to get them going, but he's underway. But that is indeed a blow in more ways than one for Egbert Stroyer. Rolf Beeland having a look in the race lead now. Alain Michel, number 3. Second place man in your picture, number 4, Rolf Beeland. Third place is now Steve Webster and Gavin Simmons, the world champion, reigning world champion. And this is how it happened. You can see Beeland almost took a pair of them out. Stroyer braked hard through the back end round. A bit of bodywork to be done on Beeland's outfit, and he will be a little bit concerned about Stroyer because he's not an aggressive rider. He's a hard rider, but a fair rider. So Beeland won't be too pleased about that unintentional but over-enthusiastic shunt. Stroyer there in 5th, but will recover. It remains to be seen what Egbert Stroyer can do, but this man in the immaculately prepared outfit, and this man now in 2nd place and closing with Webster right behind them. The sidecars, as ever, really catching on in a big way. Firm favourites with the European crowds. The evidence of that collision, a great dent in the front of Beeland's sidecar wheel fairing there, happily not hampering the progress of the passenger, but certainly a bit of time in the body shop to get that one sorted out. The gap now, 2.62 seconds between race leader and the 2nd place man. That little incident will be playing, I'm sure, on Rolf Beeland's mind, because I've seen him twice look over the shoulder just to see if Egbert Stroyer is still in the running. He will undoubtedly be receiving signals from his pit crew to the effect that Stroyer is indeed still circulating the Misano track. Passengers well out on the left just to keep the wheel down, stop it pawing the air. The secret of riding one is to keep the power on round a left-hander, get the back wheel just drifting slightly. And the passenger plays a vital role in just about anything the sidecar outfit does. Simon Birchall from Doncaster. The connection there between Michel and Birchall was obviously made by Steve Webster because they are old friends, rivals on the track, but great friends. So I'm quite sure that Webster had something to do with putting Simon Birchall's name in the frame for the hot seat in Alain Michel's outfit. Michel, a look over the shoulder. Beeland is really there, looming very, very large indeed, and closing. You can see clearly down Webster as well catching, so Steve Webster and Gavin Simmons piling on the coals now. Gavin Simmons, the young man who stepped into the breach at the tail end of the 1988 season to help Steve Webster win his 2nd world title when Webster's then passenger Tony Hewitt was injured as a result of an earlier accident
Tony Hewitt then went on throughout the 1989 season with Steve Webster, but at the end of the season, the partnership called it a day. Webster now has Simmons, but Jones, number 11, down there in 6th. That's a good result. Derek Jones hasn't been that far up in a Grand Prix for a little while. He goes back a great number of years to the old scrambling sidecar days when he rode with Brian Ayres, and I remember him 20 years ago paddling through the mud of Beenham Park. A very different kettle of fish indeed here at Misano, and Jones has really got his act together, as has the man at the front. We're with him now, number 3, Alain Michel, second at Laguna and Sweden in 1989, but really turned on the form in 1990. Shares the facilities of the Avon Rubber Technical Department with Steve Webster. They have the very best research facilities at their disposal in the ever-increasing tire war in the sidecar fraternity, as a tail ender moves over in a very gentlemanly fashion for Alain Michel to go through. Michel on his way now to what looks like his second Grand Prix win in 1990. Rolf Bieland having other ideas. Very lucky not to have damaged the outfit more seriously than the sidecar wheel fairing Bieland after that heavy shunt into Egbert Stroyer, but Stroyer still circulating. Bieland and Kurt Waltersberg closing now on the race leader, so it's going to go down to the wire, this sidecar race. The prospect of an exciting battle towards the finish is looming large now, because Webster too is closing in. The lead is threatened. Bieland is in second, Webster is in third and closing. Bieland really winding in Alain Michel. The Swiss technician, number 4, in second place, who does an awful lot of design work on his own outfit. Not only tinkers with the engine, but experiments with all sorts of things in the quest for even more speed. And 1.8 now the gap, so it's down to a little over 1.5 seconds. In fact, 15 machine lengths are about all that they have separating them now. "13 wins in his career so far, Alain Michel." The rest of the field streaming round, a tail ender now ahead of them as Bieland is really there. Bieland having a good go. Now the hand has gone up. Birchel's hand went up. So there's a problem with the Michel outfit. Simon Birchall thumping the fairing in frustration. Something happened there. It must have been a missed gear, because Alain Michel is now back on the pace. It could only have been a missed gear. The passenger indicates that everything is well, and they're back underway again. But whatever that problem was, it let former world champion Bieland through, and this is what it was. Michel running wide. The enthusiasm and at the same time the frustration from Simon Birchall evident there, with 3 laps to go as Rolf Bieland assumes the lead at the front of the bunch in the 1990 Italian Sidecar Grand Prix from Misano. Slowing again Michel, Bieland still rocketing away in the lead, but Alain Michel is slowing again. So whatever the problem was, may not have been gearbox, could be a fuel blockage, ignition misfire, who knows. But Michel dropping back. Race leader now, number 4, Kurt Waltersberg, with the damaged sidecar fairing as a result of bashing into Egbert Stroyer on the right-hander. Michel has lost out to Webster, so Steve Webster now up to second. So Alain Michel and Simon Birchall have beset with problems, so they're dropping backwards now down the field. So Webster is in second. Steve Webster and Gavin Simmons, number 1 in your picture now, up to second. A lot of smoke coming out of the Krauser of Alain Michel, but he's limping home. Whether he can finish in the points remains to be seen. He is limping in, but ahead of them the machines are running well.
and Webster now closing. Can Webster pull something off in the remaining distance in this race? A little over 4 miles left for them to do, that's all, and Webster is in sight now, within sight of the race leader, number 4, Rolf Bieland. On the last lap, Bieland leads, but behind him the very, very gritty Steve Webster, who had a dilemma at the start of the race as to whether he would indeed get in the cockpit and drive it with the damaged shoulder, which he resulted with after a practice crash. And it just paid dividends, because second place will pick up 17 points and move him into the championship lead if the shoulder just stands up now for the remainder of this lap and the checkered flag. He's looking good. Bieland is looking good. Kurt Watersberg puts his head on the tarmac. Can't believe his good fortune. Michel's machine played up. I'll update you at the end of the race as to whether Michel finished, because I don't quite know where he's running at the moment, but we shall get the caption, I've no doubt, as the checkered flag goes out for Rolf Bieland and Kurt Watersberg. The Italian Grand Prix is theirs. A brilliant and gritty second for Steve Webster and Gavin Simmons. Egbert Stroyer gets third, just reward after being pushed out, so a nice result for him. And the fourth place man, number 26, Paul and Charlie Gudel from Switzerland, their best Grand Prix result to date. But their fellow countryman, former world champion Rolf Bieland and Kurt Watersberg, a stunning Italian sidecar Grand Prix win from Misano. Bieland cannot conceal his delight. He is absolutely thrilled to pieces with that, and he fought hard. Whether there will be some words in the paddock afterwards between Bieland and Egbert Stroyer, we don't know. So there you have it, the checkered flag wave for Rolf Bieland. The passenger is the first to show his excitement, but my heart goes out to Steve Webster. That was a brilliant second for him, as the rest of the field come home in what has been a superb race here from Misano, all 26 laps of it. Bieland, as Stroyer comes through, without any acknowledgement, you can see the top 6 finishers: Bieland, Webster, Stroyer, Gudel, Jones and Abbott. Good representation, 3 British crews in the top 6. And as I promised you, all was not lost for Alain Michel. He limped home in 14th place for 2 points. And so the title standings, Webster now moves ahead on 54. Michel, Bieland goes up to 3rd from Kumagaya, Jones a brilliant 5th, Stroyer, Abbott and the Gudel brothers must be delighted with 8th on 23. Every bit as delighted is Steve Webster as the helmet comes off. A brilliant second with the injured shoulder. He has just 1 week for that shoulder to mend before the next Grand Prix from the Nürburgring. We are there with Eurosport. Make sure you join us. From me, Barry Nutley, goodbye. Bonjour et bienvenue. Ce bateau, eh bien, il est sur l'Adriatique. Comme vous pouvez le découvrir, eh bien, nous sommes à Misano. Misano, c'est au bord de l'Adriatique pour le 4e Grand Prix moto de la saison. Vous découvrez donc cette station balnéaire, le circuit dans quelques instants, l'autodrome au Santa Monica, c'est juste à 3 km de ces plages où aujourd'hui, eh bien, il ne fait pas le beau temps d'hier. Ces images ont été tournées hier, car aujourd'hui, eh bien, le temps est légèrement plus gris, il y a du vent et il y a même un petit risque d'ondée, ce qui va peut-être changer beaucoup de choses dans la course. Bonjour, nous sommes donc à Misano, à mes côtés. Christian Saron qui ne prendra pas le départ. Je vous rappelle que hier, eh bien, dans une séance d'essai, il est tombé et il s'est luxé l'épaule droite. Christian, bonjour. Des regrets, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce circuit et par rapport à cette course ici à Misano? Bonjour donc à tous. Eh bien écoutez, c'est vrai que je suis très déçu d'être en spectateur finalement de ce Grand Prix de San-Marin. C'est quelque chose qui ne m'est pas habituel et en tous les cas c'est pas vraiment avec plaisir, je veux dire, que je vais assister en spectateur à ce Grand Prix. Ce qu'on peut dire de particulier, eh bien je crois que finalement pas grand chose pour l'instant.
Les leaders sont toujours là, devant. Bon, Wayne René, toujours en pole position, mais talonné de très près par Kevin Chance, qui est revenu en forme apparemment après sa fracture. Alors que l'on découvre ici Michael Doohan, enfin Wayne Garner, plus exactement, qui lui a été un petit peu handicapé au cours des essais justement à cause de ma chute, puisqu'il n'a pas pu éviter ma moto, il a chuté également, il a une côte fêlée. Ça va donc l'handicaper au cours de cette course. Michael Doohan ici, qui est donc numéro 9 avec toujours une Honda d'usine. qui a lui réalisé le 3e meilleur temps sur la première ligne. Eh bien, on retrouvera Kevin Schwantz et Wayne René. Alors, si on devait qualifier cette piste, je crois que le revêtement est nouveau et en plus qu'elle est très rapide. C'est effectivement un revêtement qui est entièrement neuf, ce qui est bien parce que c'est déjà un revêtement qui n'est pas bosselé, qui a une bonne adhérence et surtout une adhérence uniforme partout sur le circuit, ce qui était le problème l'an passé. Vous savez que sous la pluie, les pilotes avaient refusé, la plupart des pilotes avaient refusé de prendre le départ de la course. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment des raccordements de goudron un petit peu partout, ce qui faisait des adhérences vraiment différentes. Là, c'est pas le problème cette année. Par contre, c'est une piste effectivement qui est assez rapide, mais pas très rapide. Il y a une courbe très rapide, le reste, ce sont des virages quand même relativement lents. Alors en deuxième ligne, on va trouver Kili qui avait remporté donc ce Grand Prix l'année dernière, mais c'était le seul pilote professionnel à avoir pris le départ cette année. Il va devoir se mesurer à tous les autres. Peut-être il court ici chez lui. C'est peut-être un avantage ou alors il y a une plus forte pression pour un pilote comme Kili quand on est sur son circuit? Eh bien, je crois que pour lui, effectivement, il doit avoir une très forte pression sur lui. Pourquoi? Parce que l'an dernier, c'était le seul pilote d'usine à ne pas avoir suivi le mouvement d'ensemble et donc avoir pris le départ et remporter ce Grand Prix d'Italie assez facilement d'ailleurs. Cette année, bon, il veut, on peut dire en quelque sorte, se justifier de son action de l'année passée et pour ça montrer qu'il n'a pas gagné son Grand Prix pour rien et qu'il est vraiment dans le coup ici chez lui devant ses fans et ses supporters en Italie. Alors je crois qu'il va vraiment donner tout ce qu'il a dans le ventre. Et il est assez près en temps, il est à 7/10 de la pole position, il est placé 5e temps donc sur la grille, ce qui est bien. Alors derrière lui, eh bien Mackenzie, Ponce et puis Jean-Philippe Ruggia, vous faites partie du même type, de la même équipe, c'est-à-dire Yamaha. Vous êtes les Bleus, vous êtes les Français dans la course, aujourd'hui il n'y en a qu'un. Alors si on pouvait, après 3 Grands Prix, voilà à l'image Francesco Kili, qui est donc le pilote de la 5 et en plus le favori ici des Tifosi. Alors si on devait parler un peu de votre team maintenant, après 3 Grands Prix, maintenant le 4e, vous en êtes où exactement par rapport aux meilleurs? Bien écoutez, en ski, je crois qu'on a encore des problèmes de mise au point très flagrants, je crois d'ailleurs. Ce sont des problèmes, on arrive difficilement à régler les motos ou à piloter les motos de façon à avoir suffisamment de motricité à l'arrière et pour cette raison-là, on bataille beaucoup, on est assez distancé des meilleurs temps. En ce qui me concerne, durant je crois ces 5 dernières années de Grand Prix en 500, je considérais que j'étais très mal placé lorsque j'étais à 1 seconde plus lent que la pole position. Depuis le début de l'année, je suis beaucoup plus loin que ça et sans vraiment comprendre pourquoi. Pourtant, je suis aussi motivé. Jean-Philippe Ruggia et Garriga, que l'on voit ici, sont d'ailleurs un petit peu dans la même situation. Malgré tout, ce sont des pilotes qui débutent dans cette catégorie 500 et donc on peut considérer que c'est plus normal pour eux. Alors nous sommes donc pas très bien placés, Jean-Philippe et moi, au championnat du monde. Jean-Philippe lui a été régulier, il a marqué aux 3 premiers Grands Prix, à savoir Japon, Jerez, États-Unis, Espagne et États-Unis. En ce qui me concerne, bon, au Japon, j'avais eu quelques problèmes de frein et puis ici, je ne pourrais pas prendre le départ, donc je suis encore plus loin. Et c'est évident que c'est un très mauvais début de saison, un très mauvais départ. Les choses ne peuvent toutefois que s'améliorer. Justement, pour vous, est-ce qu'on peut compter sur votre présence en Allemagne dans 8 jours? Écoutez, pour l'instant, j'ai une luxation de l'épaule qui, ce n'est pas la première que je fais, mais celle-ci est pour l'instant très douloureuse. J'espère toutefois que jeudi, donc, je pourrai participer aux premiers essais libres en Allemagne. Je vais essayer d'y aller. Et puis, c'est en fonction de, je dirais, ce que je ressens sur la moto que je déciderai si je participe au Grand Prix ou pas. A priori, ça devrait être bon. Christian, je vous remercie. On se retrouve sans doute, si vous voulez, vous pouvez intervenir quand vous voulez. J'appelle maintenant Jean-François Baldé. Et là, comme vous le découvrez sur ces images, il va y avoir le tour de chauffe. Christian, à très bientôt. Et portez-vous bien, j'espère qu'en Allemagne on se retrouve. Jean-François, bonjour. Bonjour. La première ligne, Wayne René, pole position, il a
couvert ces 3 km 5 du circuit. Le voilà en 1 minute 16 secondes et 1 centième. À ses côtés, il y aura Kevin Schwantz, 1 minute 16 secondes et 3 centièmes. Michael Doohan, 1 minute 16 secondes et 52 centièmes. Et Wayne Gardner qui a donc chuté hier en compagnie de Dominique Sarron, qui participe aujourd'hui à la course. Il souffre de 2 côtes qui sont cassées, mais les docteurs ont fait pas mal de travail sur lui et il peut prendre le départ. 1 minute 16 secondes et 63 centièmes. La moto que vous découvrez en ce moment, c'est la Cagiva de Randy Mamola. Il y a une caméra à bord, il y a aussi une caméra à bord d'une autre Cagiva, celle du Brésilien Alexandre Barros, qui est le plus jeune, il a 19 ans. La première ligne, une Yamaha, une Suzuki et 2 Honda. Derrière, eh bien, Kili. Kili, c'est le pilote de la 5 qui est pour les tifosi qui sont venus au nombre de 70 000 ici. Le favori de la course, l'outsider pour certains. Mais pour les Italiens, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons découvrir le circuit en votre compagnie. Le premier virage, c'est un droite. Il porte le nom de Misano. Jean-François, c'est une piste que vous connaissez bien. 125 km à couvrir, aujourd'hui 36 tours. Là, ensuite, on aborde un triple gauche, on peut dire. C'est le Cattolica. Oui. C'est là où on prend beaucoup de vitesse. Oui, c'est un virage tout en accélération. On est constamment sur l'angle, sur une 500 cm, souvent sur une 250, ça se passe quasiment à fond, alors qu'une 500 c'est très délicat à atteindre la limite. Voilà, là on sort et on va directement sur une courbe qui se prend à fond, c'est Bellaria, et après c'est une longue ligne droite. Voilà, c'est la seule petite ligne droite du circuit, qui est très court, je pense que les motos atteignent, normalement on peut atteindre 300 km/h, mais sur ce circuit, je pense que ça atteint 260 km/h. Et ensuite, eh bien, c'est le virage de Cesenatico. Là, on prend au l'angle, d'ailleurs le voilà. Ce virage, c'est le fameux virage où on a pu voir Mamola faire sa fameuse cabriole que tout le monde a dû admirer à la télévision lorsqu'il a été désarçonné et remonté sur sa moto, donc sans tomber, c'est ce virage-là. Après, eh bien, on passe à la course de Riccione et on revient par un virage que l'on voit vers le fond de votre écran, très difficile à négocier. Oui, très difficile, mais très intéressant parce que beaucoup de courses se jouent là dans le dernier tour, parce qu'il est très technique, il y a 2 virages, donc si on n'a pas la possibilité de rentrer très fort sur l'un, on peut compenser sur l'autre et les arrivées sont toujours très chaudes. En course, vous venez voir le record du tour est détenu par Mamola. Le départ dans quelques instants, je vous rappelle, première ligne, Wayne René, complètement sur votre écran sur la droite, Kevin Schwantz, Michael Doohan, Gardner première ligne, deuxième ligne, Kili, Mackenzie, Cito Ponce et Juan Garriga. Le drapeau va s'abaisser, toujours le feu rouge. Nous sommes passés au vert et le meilleur départ peut être Kevin Schwantz. Nous allons voir ça au premier virage. Non, c'est finalement René qui a bien accéléré alors que sur les premiers mètres, c'était Kevin Schwantz qui avait Kili qui vient de chuter dans le premier virage. On avait dit que Kili avait beaucoup de pression sur lui. Et là, il vient de tomber. Un pilote qui n'était jamais tombé depuis le début de cette saison. J'espère pour lui qu'il va repartir. En tout cas, en tête, Wayne René, suivi de Schwantz. Voilà donc, là, on attaque ce virage très rapide, ces courbes. Là, ces 3 courbes gauche en suivant. Et Wayne René a déjà pris de l'avance sur ses poursuivants. La chute de Francesco Kili est due, je pense, au premier virage à droite. À droite, tous les circuits sont en principe à gauche, sur le tour de contre la température du côté gauche. Il faut beaucoup se méfier lorsqu'on a de l'extérieur. Du côté droit, voilà ce qui est arrivé. Donc, toujours en tête, voilà peut-être maintenant les images de la chute de Kili. On pourra normal d'un pied droit, je pense qu'il a dû partir de l'avant, sinon on aurait vu une énorme cabriole. Wayne René pour l'instant en tête, suivi de Schwantz derrière Doohan et surprise c'est Jean-Philippe Ruggia qui est devant Gardner et suit avec le numéro 6 Cito Ponce. On vient de repasser devant les Sands. Wayne René qui a fait qui a couvert le tour en 1 minute 20 secondes et 69 centièmes. Le record de Mamola
ne va sans doute pas tenir très longtemps. Schwann, Douane, Ruggia, Garner, Ponce, Mamola et Mackenzie. Et toujours pas de nouvelles du pilote de la 5, Kili. Je ne sais pas s'il a pu repartir, cela m'étonnerait. Je ne pense pas, puisque son réservoir s'est séparé de sa moto, donc je pense qu'il est impossible de repartir. Jean-Philippe Ruggia va sans doute bénéficier, on le voit d'ailleurs au début de course, du choix de pneus, puisque aucune des conditions d'essai où il a fait très chaud n'a été la même que celle que nous avons actuellement en course, c'est-à-dire un petit peu plus frais. Donc tout le travail qui a été fait sur le choix de pneus pendant les essais n'a rien à voir avec la course, ça va être un petit peu un choix loterie. En tout cas pour l'instant, Wen René sur Yamaha en tête, deuxième la Suzuki de Schwann, troisième la Honda de Douane. On avait pressenti lors des essais une belle bataille entre les trois marques et ces trois pilotes. Wen Garner étant peut-être légèrement en dessous. Sa chute assez violente hier a prouvé qu'il avait beaucoup de difficultés aujourd'hui lors du warm-up. En tout cas, le meilleur temps, c'est Schwann. Là, vous venez de le découvrir. Il vient de couvrir en 1:16,70. On se rapproche très rapidement d'ailleurs du temps de la pole position de Wen René, qui avait eu la pole en 1:16,01. Oula, on a failli partir de l'arrière, la Douane. Hein, à la limite toujours. Déjà en début de course, René, comme son habitude, essaye donc de partir et c'est justement les pilotes un petit peu qui le suivent doivent prendre pas mal de risques pour garder les contacts parce que c'est très important sur un petit circuit comme ça de... Wen René avec dans sa roue Schwann. Schwann s'est déclaré alors que là nous sommes sur la moto de Barros ou de Mamola, de Barros sans doute. Oui. Avec derrière lui Juan Garriga. Wen René, Schwann et Douane. Normalement, ces trois pilotes devraient faire le spectacle, à moins que Wen René décide de partir seul. En tout cas, il y a un petit écart qui est en train de se creuser. Voilà, René à 72 centièmes d'avance sur Schwann et une seconde sur Douane. Il est un petit peu dommage que Wayne Garner ait eu ce petit incident pendant les essais. Il a une fausse fêlée. Pendant ces 2 derniers jours, il s'est promené avec un petit holster qui lui donnait des impulsions électriques pour essayer de calmer la douleur. Ce matin, lors des essais, il avait l'air de tourner dans les mêmes temps que lors des dernières séances, pas loin de la pole position, donc on était quand même très confiant, mais là, ça n'a pas l'air pour l'instant de se préciser, malgré tout, si on se réfère à la course de Jerez la semaine dernière, il a quand même caché son jeu jusqu'à la fin, et c'était sur un choix très judicieux de pneus. Il avait pris une gomme un petit peu plus tendre, et vous avez pu vous apercevoir à quel point ça joue une différence en fin de course. Et en tout cas, au warm-up, le meilleur temps a été réalisé par Kevin Schwann. Là, nous sommes à bord de la moto de Randy Mamola qui a devant lui, mais très loin, Mackenzie. René tourne en 1 minute 16 secondes et 25 centièmes et Schwann, comme par hasard, tourne en 1 minute 16 secondes et 25 centièmes également. Voilà, Wen René en pleine action. Jean-Philippe Ruggia se trouve actuellement en 6e position. C'est très bien. Garde l'obstacle. Voilà donc les pilotes qui vont aborder le 5e tour. La moto, la caméra embarquée sur la Casivia de Randy Mamola, mais tant qu'il ne s'approchera pas de Mackenzie, eh bien, on ne verra pas grand-chose. Voilà les 3 hommes de tête qui repassent là devant les stands et qui abordent cette courbe pour ensuite enchaîner sur un triple gauche
surnommé Cattolica, comme la ville qui est juste à côté de Misano, et le Giro più veloce, c'est-à-dire le tour le plus rapide, c'est Kevin Schwantz, une 16-18. On se rapproche petit à petit de la pole position du meilleur temps au TC. Wayne René en une 16-01. Vous pouvez donc sans doute observer que Schwantz, par rapport déjà à son record du tour, pour l'instant se rapproche de Wayne René. Wayne René, un pilote qui se concentre énormément lors des premiers tours. C'est très important, même psychologiquement par rapport aux autres, de faire le trou, de montrer sa supériorité. C'est sa coutume. Mais je pense qu'il est quand même un pilote très brillant. Pour l'instant, arrive à le contrer. Et je pense qu'il va rester dans sa roue et nous allons avoir une course passionnante. Wayne René, Schwantz et Douane qui a du mal à suivre. Oui, il est à 2 secondes et 66 centièmes maintenant. Garner à 5 secondes, Ponce à 9 secondes. Les écarts se creusent là. Et nous allons peut-être assister à une lutte entre Wayne René et Kevin Schwantz comme aux États-Unis. Et souvenez-vous, dans le dernier tour, eh bien, il y a eu quelques problèmes, comme au Japon. En tout cas, les deux hommes vont sans doute faire le spectacle ici. Toujours la moto de Mamola, mais Mackenzie est toujours loin devant lui. Et Ponce qui vient de tourner en 1-16. Garner également. Douane, Schwantz, René, tout ce beau monde eh bien, tourne en 1 minute 16 secondes et quelques centièmes. Mais en début de course, comme vous venez de le signaler, Jean-François, Wayne René montre que pour l'instant c'est bien lui le numéro 1. Eddie Lawson eh bien, devait venir en Italie. Il a reculé de 8 jours sa rentrée dans le monde de la 500. Et c'est sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne qu'il effectuera son retour, et que Mamola, je pense qu'à gauche eh bien c'est Garriga. Garriga vient de passer Mamola. Voilà, nous venons de passer le 7e tour. René, Schwantz, Douane, Garner, Ponce. Et derrière viennent Ruggia, Mackenzie, sans doute Garriga et Mamola. Ce circuit est un circuit assez fatigant. Je crois que la condition physique va être très importante. En ce qui concerne Wayne René, jusqu'à présent, il n'a pas eu de problème de chute, donc il a pu s'entraîner parfaitement. Alors que Kevin Schwantz, lors de sa dernière chute, est resté un petit bout de temps immobilisé, donc peut-être n'a pas pu affiner sa condition physique. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui s'est serré les dents et qui a montré ses capacités. Le tour le plus rapide, Wayne René. Un coup c'est Wayne René, un coup c'est Kevin Schwantz. Et les deux pilotes là ont pris pas mal d'avance sur leur poursuivant, c'est-à-dire Douane qui maintenant est à 3 secondes, Garner à 5 secondes, Ponce à 10 secondes, Ruggi à 13 secondes, Mackenzie à 14. Et Garriga qui vient de passer Mamola, comme je vous disais, et qui essaye de revenir sur Mackenzie. Mais Garriga a quand même 10 secondes de retard sur Mackenzie. Là, il y a vraiment, les positions sont bien en place. Et le duel entre Wayne René et Schwantz s'annonce superbe. Alors comment Kevin Schwantz va-t-il attaquer Wayne René? À chaque fois, il change quand il est en position d'attaque. Des fois, il attend le dernier tour. Des fois, il préfère venir sur René beaucoup plus rapidement. À votre avis, ici? Difficile. Tout d'abord, il faudrait qu'il le rattrape déjà. Je pense qu'au point de vue passage en courbe et trajectoire, ils sont d'un niveau égal. Par contre, je pense que Kevin Schwantz est un petit peu meilleur freineur. On avait pu le voir avant sa chute d'ailleurs lors du Grand Prix des États-Unis. Sur un freinage très important avant les stands, on voyait quand même certaines différences. C'est donc un très grand freineur. Il est équipé de freins un petit peu spéciaux en fibre de carbone, ce qui l'avantage peut-être aussi. Mais avant d'en arriver là, il faudrait quand même qu'il reprenne le contact. Pour l'instant, ça a l'air de se stabiliser.
Voilà donc toujours Wayne René qui est en train de passer devant la ligne descente, la ligne d'arrivée, vient de couvrir son 9e tour. 2e Schwann, 3e Douane, 4e Garner. Tous ces pilotes tournent régulièrement en 1 minute et 16 secondes. Alors, je vous propose juste une petite page de publicité. On revient tout de suite car pour l'instant, eh bien, je crois que René, Schwann et Douane ne vont pas tout de suite s'attaquer. On en profite, une page de pub. Retour ici à Misano, pas de changement. Hein. René toujours en tête, Schwann 2e, 3e Douane, 4e Garner, 5e Ponce, 6e Mackenzie, 7e Rougia, ensuite Garriga, Mamola et Barros. Pendant le tour que vous avez pu voir, il ne s'est rien passé dans ça. Non, absolument rien, à part un petit peu la tristesse des 80 000 spectateurs qui ont fait le déplacement et qui ont vu dès le premier virage leur idole aller goûter un petit peu le bitume. C'est un petit peu triste déjà pour le spectacle, pour l'ambiance italienne. Bitume et sable en plus. Bitume et sable. Bitume et sable, oui, parce que maintenant pour la sécurité des motos, après les bordures qui éventuellement des fois peuvent ramener les motos en piste, les pilotes ont demandé des grandes évacuations remplies de sable. Alors que Wayne René va sans doute prendre un tour sur des pilotes attardés et que... Chute de Jean-Philippe Ruggia. Chute de Ruggia là. J'espère que le pilote n'a rien. Sans doute les images dans quelques instants. En tout cas, Wayne René s'est défait des 2 retardataires très rapidement. Et derrière lui, Schwann a légèrement perdu du terrain dans ses dépassements. Car maintenant, Schwann c'est à 2 secondes. Alors voilà maintenant Barros, il me semble. Barros qui est allé tout droit. Je ne sais pas si nous allons, grâce au réalisateur italien, voir les images de ces chutes. Nous l'espérons, tout du moins. Peut-être qu'elle a un rapport avec celle de Jean-Philippe Ruggia. Peut-être également. Non, parce que je crois que Jean-Philippe Ruggia était donc en 6e position, alors que Barros était en 9e position. Donc je pense que c'est 2 chutes isolées. Mais les pilotes n'ont apparemment rien. Nous n'avons pas encore vu, en tout cas, Jean-Philippe Ruggia. Nous espérons que tout va bien pour lui. Wayne René, qui vient de terminer le 11e tour, qui s'engage dans le 12e tour. Je vous rappelle qu'il y a 36 tours dans ce Grand Prix d'Italie et que pour l'instant Wayne René est parti devant et que Kevin Schwann est à 2 secondes et 65 centièmes derrière. Wayne René qui avait un petit problème pour savoir quelle moto il allait choisir. Car pendant les essais, il était très content de ces 2 motos, l'une tournant aussi bien que l'autre, et finalement le choix s'est fait tout seul ce matin, car au warm-up, une des 2 motos, le moteur a cassé. Alors est-ce que vous pensez que, comme chez Yamaha, quand même, on sent qu'il y a des choses à faire cette année au niveau du championnat du monde? Est-ce qu'on a préféré prendre peut-être cet après-midi des pièces peut-être plus résistantes au lieu d'avoir une moto plus performante, ou on a gardé la même moto qu'aux essais? Je pense qu'ils ont dû quand même analyser la casse de ce matin. Effectivement, pour avoir 2 motos au sommet comme René les possède en ce moment, pour arriver à faire régulièrement des pole positions, ça doit être vraiment des pièces de haute performance. Qui dit pièces de haute performance, dit pièces fragiles. Donc il y a dû y avoir entre le warm-up et la course une analyse, et le choix a dû être fait par rapport à sa place au championnat du monde qu'il doit conserver, et aussi au contre en ce moment que peut amener Kevin Schwann, puisque le championnat n'est même pas encore au tiers. Kevin Schwann et Wayne Garner qui pour l'instant a l'air d'avoir des difficultés. Ce matin, effectivement, sur le warm-up qui dure un quart d'heure, il a réussi à surmonter sa douleur sans doute, et là pour une course qui dure environ 40 tours, ça a l'air de lui poser de gros problèmes. Voilà, en tout cas, toujours en tête Wayne René ici qui monte sur ses freins pour prendre cette courbe. Derrière lui, Schwann, tourne toujours en 1.16, mais René est peut-être plus régulier. Derrière Douane qui tourne également en 1.16, mais ces pilotes devant Sauron ont dépassé les retardataires, ce qui fait que René a pris de l'avance
Il possède 2 secondes et 88 centièmes sur Schwann. Et René possède également 5 secondes et 84 centièmes sur Douane. Nous en sommes au 14e tour. Lawson a dit qu'il le ferait tout pour aider René à gagner cette saison, mais je pense que René il n'a pas besoin qu'on l'aide. J'ai vraiment l'impression que pour lui c'est vraiment très facile cette saison. Je crois qu'il bénéficie aussi de la sagesse de son pilotage qui pour l'instant l'a fait rester sur la moto, alors que les autres un petit peu moins peut-être expérimentés, plus fougueux, moins bien entourés, parce que vraiment René a le top de la technologie autour de lui, aussi bien dans la mécanique que dans son entourage, au point de vue des techniciens, des pneus, des freins, de Kenny Robert, son manager, qui peut être le meilleur conseiller du monde, puisqu'avant il était le meilleur pilote du monde. Juan René donc qui n'a pour l'instant pas beaucoup de problèmes dans ce Grand Prix Italie, mais Juan à mon avis va quand même essayer de revenir. Le Texan que l'on voit ici va aider pour repartir dans cette courbe et re-accélérer. Eh bien devrait toujours ce pneu arrière là qui part en décrochage. Malgré tout on peut s'apercevoir quand même qu'il n'a pas son style impressionnant de tous les jours, c'est-à-dire ses glissades qui lui sont assez caractéristiques. Il doit peut-être être un petit peu en deçà de ses limites parce qu'on a dû lui mettre peut-être les points sur les i à cause de ses chutes. Il y a quand même un championnat qui est en jeu, il y a d'énormes sommes qui reposent sur ses épaules et peut-être il y réfléchit quand même un petit peu. Et pendant ce temps, René en profite. Alors justement, au niveau de l'adhérence, vous me disiez que pour le pneu avant, eh bien, en courbe, c'était à peu près la largeur d'une pêche ou d'une pomme de terre, et que pour l'avant, eh bien, c'était à peu près la largeur d'un kiwi. C'est peu, non? Oui, c'est très peu en surface, enfin en surface de contact au sol. Je vous disais donc une 500 qui peut développer 160 chevaux, et cette puissance part par une petite portée qui est à la grosseur d'une bonne pomme de terre à la roue arrière en surface, qui est au contact au sol, et à l'avant, disons, d'un bon gros kiwi. C'est pour vous donner une image que tout le monde connaît. Et pour arriver à jongler justement avec cette petite surface au sol, une 500 cm3 demande un pilotage très délicat. Et c'est pour ça que je pense qui est souvent à la limite de ça montre des écarts, fait des écarts assez spectaculaires. C'est dommage pour le spectacle, ce n'est pas le cas pour l'instant. Juan René qui a perdu légèrement, là, tout à l'heure il était à 2 secondes et 88 centièmes d'écart entre René et Juan. C'est là, eh bien, Juan est en train de remonter progressivement. Il est à 2 secondes et 58 centièmes. Douane, lui, s'est stabilisé autour des 5 secondes et Garner autour des 8 secondes. Autrement, au niveau des temps, eh bien, René et Juan tournent régulièrement en 1 minute et 16 secondes. Douane et Garner en 1,17 et Ponce et Mackenzie en 1,18. Nous avons couvert déjà, enfin les pilotes ont couvert 15 tours. Nous sommes dans le 16e tour. Toujours le même classement et Schwann qui a l'air de revenir progressivement. Oui, tout à fait, les temps le confirment. Schwann est en train de gagner centième par centième là. Sur chaque tour, il est en train de revenir. Peut-être on le choix vient de le voir là sur cette ligne droite descente. Peut-être le choix des pneus rentre un petit peu maintenant en considération. J'ai essayé de m'approcher des machines juste avant le départ. Sur le papier, normalement, toutes les écuries ont fait le même choix de pneus, mais compte tenu des conditions météorologiques, comme je l'expliquais tout à l'heure, tous les essais sont faits avec une piste avoisinant les 55 degrés, une température ambiante de 30 degrés. Aujourd'hui, nous trouvons environ avec 15 degrés d'écart, donc qui change tous les choix de pneus. J'ai essayé de m'approcher des machines pour essayer d'en savoir plus, pour éventuellement prévoir ce qui allait se passer en course, mais enfin chaque machine était entourée par les mécaniciens et certains pneus arrière étaient cachés d'un petit morceau de scotch sur le numéro du pneu pour que personne, en tout cas c'était pas
me le cacher à moi, mais c'était sans doute pour le cacher aux écuries adversaires. C'est vrai que la concurrence existe et que de plus en plus, eh bien, on n'arrête pas de s'estionner entre chaque team. Vous parliez des températures tout à l'heure, eh bien, mardi après-midi, il faisait très chaud ici. Il faisait à peu près dans les 26 degrés. Et le matin, eh bien, la piste sur laquelle en ce moment les motos tournent a été à peu près mesurée à 26 degrés de température, tandis que l'après-midi, le goudron est monté jusqu'à 49. Alors au niveau des pneus, eh bien, ça doit quand même jouer, alors que là, eh bien, René vient de faire un temps canon, 1,15 et 91 centièmes, là c'est le record absolu, il bat même le record qu'il avait effectué aux essais. Là, il a dû sans doute voir au panotage que Schwanz revenait sur lui, et il est reparti comme un malade. Donc au niveau des températures, eh bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chez Honda, Mike Doohan et Wayne Gardner, au niveau de leur réservoir d'eau, eh bien cet après-midi-là avait une température avoisinant les 72 degrés. Chez Suzuki, autant Mackenzie que Schwanz, c'était aux alentours de 58-60 degrés. Et pour les Yamaha, 61 degrés. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Cette différence peut être expliquée comment entre 73 degrés, qui fait quand même assez chaud, assez haut pour une Honda, et seulement 60-61 pour Suzuki et Yamaha? C'est dû un petit peu à la technologie différente des moteurs par rapport aux différentes marques. Mais puisque Suzuki et Yamaha ont des moteurs relativement froids, normalement, le bon fonctionnement d'un moteur de temps, lorsqu'on cherche au banc d'essai, la meilleure température pour avoir le maximum de puissance est 60 degrés. On s'aperçoit que Suzuki et Yamaha sont dans ces températures, alors que Honda ont 10 degrés supérieurs. Ça peut être donné pour deux raisons, ou des radiateurs qui vont sans doute être modifiés si ça nuit à la puissance. Mais on s'aperçoit que le régime du moteur des Honda est nettement supérieur de 1000 tours. C'est-à-dire qu'en général, toutes les motos ont un régime moteur maximum de 12 500 tours, alors que cette année, les Honda officiels sont passés à 13 500 tours. Donc, ce qui peut demander et signaler donc une chauffe supérieure. Wayne René, donc, qui tourne maintenant depuis 2 tours en 1,16 et 20 centièmes. Schwanz qui a légèrement diminué, qui est maintenant à près de 5 secondes de René. Doohan qui est en train de revenir progressivement là sur Schwanz. Mais enfin, c'est très léger. Les positions sont bien établies pour l'instant. René, Schwanz, Doohan, Gardner 4e, Ponce 5e. Je vous rappelle que Jean-Philippe Ruggia a chuté, tout comme Barros. Et que dans le premier tour, c'est-à-dire dans la première ligne droite, eh bien, Kili est sorti de la piste. Évidemment, toujours le même problème. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas assez de pilotes en ce moment en 500? On ne donne peut-être pas la possibilité à d'excellents pilotes d'avoir de très bonnes motos. Ce qui fait que finalement, cette année, eh bien, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Mais est-ce que ce bon pilote pourrait faire aussi bien que certains sur moto égale? De toute façon, il faut dire que pour gagner, c'est très important d'avoir une moto d'usine. Je pense qu'un moyen pilote sur une moto d'usine peut gagner un grand prix, alors qu'un très bon pilote sur une moto privée ne peut en aucune façon gagner un grand prix. Ça se résume à ça, et à la différence aussi de prix de revient à l'achat déjà, mais à l'entretien ensuite d'une machine d'usine. Et uniquement les grosses écuries peuvent se permettre d'entretenir donc ces machines, et les privés ont beaucoup de mal à y arriver. C'est ce qui un petit peu fait un plateau en 500 assez maigre. Mamola en ligne de mire, toujours Garriga pour Wayne René, que l'on vient de voir et que l'on revoit ici. Eh bien, déjà 20 tours d'accompli, il en reste 16. Wayne René qui a maintenant 5 secondes et 31 centièmes d'avance sur Schwanz, et 9 secondes et 34 centièmes sur Doohan. Les écarts se creusent de plus en plus. On peut dire que Wayne René, chaque sortie maintenant, fait une véritable démonstration. Il a dû être vexé peut-être.
à Gérès, mais je crois qu'à Gérès, il y a eu un petit problème de pneumatique. Une petite astuce peut-être de Garner. Oui, il y a une petite astuce de Garner qui de toute façon revenait donc de sa chute, n'avait plus rien à perdre, a joué un petit peu à un joker en prenant un pneu plus dur et avec une gomme plus dure, donc plus résistante, qui permet d'aller un petit peu plus vite en fin de course. Et vous avez pu voir, si vous avez suivi le Grand Prix de Gérès sur la 5, que la simple différence d'une gomme un petit peu plus dure permet à Garner de revenir d'une façon impériale comme il l'a fait. Il a pu suivre relativement facilement, revenir sur Wayne René en fin de course, le passer et prendre le large. Donc c'est très important sur un choix. Il a pu jouer ça alors que René, avec sa place au championnat du monde, devait jouer la sécurité et prendre un pneu connu sans trop s'égarer. Et Wayne René là, qui vient d'accomplir son 22e passage et qui a légèrement diminué. Il passe en 1 minute 16 secondes et 87 centièmes. Et Sean en profite pour lui reprendre quelques centièmes. Mais il est toujours à plus de 5 secondes. Douane à 9 secondes. Garner à 13 secondes, Ponce à 38 secondes, Mackenzie à 40 secondes, Garriga à 1 minute 10. Et tous les autres, eh bien, c'est-à-dire Mamola, Papa, Malby, Valdo, Leisen, Schossman, Dorecker et Scatola, eh bien, ont 1, voire 2, voire même 4 tours déjà de retard. Pour Dorecker, c'est 3 tours. En tête donc la moto rouge et blanche, celle que vous voyez avec le numéro 2 pour l'instant sont en piste. C'est Wayne René. Nous revenons à bord de la moto de Randy Mamola qui a devant lui bien toujours Garriga, me semble-t-il. Quelques gouttes de pluie. Oui. Alors si jamais il pleuvait, on arrêterait la course et on recommencerait toute la procédure, ce qui arrangerait certains. Voilà, ça arrangerait ça, mais enfin il y a quand même une décision à prendre parce qu'on s'est quand même aperçu qu'un pneu slick arrive quand même à avoir une très bonne adhérence sur une piste neuve comme celle de Misano.